Good morning, children. Today, class for fifth subject is general science. Yesterday, we started our lessons, our living world. In that one, first we discussed about that movement, nothing but locomotion in that living organisms. Today, regarding that one, we have to perform a simple activity to know about the movement in plants. Okay, టేక్ వన్ పాటెడ్ ప్లాంట్ మీన్స్ కుండీలో పెరుగుతున్న మొక్క అండ్ వన్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్లాస్టిక్ షీట్ అండ్ వన్ సిజర్స్ టు మేక్ వన్ ఆఫ్ స్మాల్ హోల్ టు ది ప్లాస్టిక్ షీట్. Now place the potted plant on the window side and the whole of the plastic sheet is directed towards the sunlight. After a few days, we observed that the branches of the plant, means చెట్ల కొమ్మలు, bend toward the direction of sunlight. అంటే సన్లైట్ అయితే ఎక్కడ పడుతుందో అటువైపు కొమ్మలు వంగుతాయి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ టువర్డ్ ది సన్లైట్. నెక్స్ట్ యు నో అబౌట్ దట్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, ఇన్ తెలుగు అత్తి పత్తి మొక్క. When we touch the leaves of that touch me not plant, immediately the leaves are folded, means mudchukupovam. This is also one of the natural response we observe in the plants. Okay, this is about the movement in that living organisms. Next, respiration in the living organism. So respiration is nothing but breathing, means శ్వాస తీసుకోవడం. లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ breathe in, means nothing but inhale oxygen gas and breathe out, exhale carbon dioxide gas. This process is called as respiration process. Living organisms breathe in, means inhale, లోపలికి పీల్చుకోవడం, means oxygen gas, and exhale, breathe out carbon dioxide. This process is called as respiration. We observe the respiration process in lower organism and also in the higher organisms also. Normally, the organisms such as fishes are lives in water. Then how they respire or how they breathe? They have special structures called as gills. What? Gills in Telugu మొప్పలు. With the help of gills, they respire. Means nothing but they breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Next, some of the organisms such as frog and earthworm. You know that one, these organisms are preferred to live in moist places. Means ఈ జీవులు తడిగా ఉన్న ప్రాంతంలో నివసించడానికి ఇష్టపడతాయి. How they respire? With the help of their moist skin. Means the skin of the frog and earthworm always moist, మీన్స్ వీటి యొక్క చర్మం ఎప్పుడు తడిగా ఉంటుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మాయిస్ట్ స్కిన్ దే రెస్పైర్.
In higher organisms such as birds, animals, human beings, they respire through the lungs. Means nothing but ఊపిరితిత్తులు. The lungs are spongy in nature. When we inhale, the oxygen will enter into our lungs, and when we exhale, the carbon dioxide is released into the atmosphere. So this is about the respiration process in that animals. Next, you know that when the plants also respires. When you observe the leaf surface, upon the leaf surface, a small pores are present, means randhra. These pores are called as stomata. With the help of stomata, plants absorbs carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen into the atmosphere. అంటే ప్లాంట్స్ అనేవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొని ఆక్సిజన్ విడుదలస్తాయి. బట్ ఎనిమల్స్ ఆక్సిజన్ని తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విడుదల చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఫీడింగ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ న్యూట్రిషన్. You know that one, the living organisms need food for their survival. జీవించడానికి ఆహారం కంపల్సరీ కావాలి. వితౌట్ ఫీడింగ్ ప్రాసెస్ ఎనీ క్రియేచర్ నాట్ సర్వైవ్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. You know that one, the animals such as or the creatures such as snakes swallow the food entirely. పాములు మొత్తం జీవిని మింగేస్తాయి. దే డోంట్ హ్యావ్ టీత్ టు చూ ద ఫుడ్, అంటే నమలడానికి వాటిలో దంతాలు అనేవి ఉండవు. నెక్స్ట్ ద ఫిష్ ఆల్సో స్వాలో ద హోల్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎనిమల్స్ get their food from the plants. The animals which are depends upon the plants for their food needs are called as herbivorous animals. What? Herbivorous animal. Example, you know that one, the animals such as buffaloes, goats, sheep, cows, deer are herbivorous animal. Means that they entirely depends upon the plants for their food needs. And some animals hunt the another animals or kill the another animals to get their food material. For example, lion, tiger, wolf, fox, etc. This type of animals are called as carnivorous animals. Means herbivorous animals means nothing but the animals which depends upon the plants for their food needs are called as herbivorous animals. Those animals depends or kills the another animal for their food needs are called as carnivorous animals. Next, you know that one, in the living world, plants only one of the living organisms that can ప్రిపేర్ దర్ ఫుడ్ మెటీరియల్ బై దేర్ ఓన్. మొక్కలు మాత్రమే తమ యొక్క ఆహారాన్ని తామే తయారు చేసుకుంటాయి. హౌ? బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. మీన్స్ నథింగ్ బట్ బై యూజింగ్ సన్లైట్, వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, plants perform the photosynthesis process and prepares their own food material. You know that when some of the animals suck the blood from the another organisms, for example leeches and mosquitoes, jalaga, next doma. Next, some of the plants also parasite, for example Rafflesia plant, and some plants also eats the insects to satisfy their nutrition. For example Nepenthes and Venus fly trap. So this is about that what feeding means, how that living organisms get the food materials from their surroundings.